März 9, 1945. Über der schlafenden Hauptstadt des Kaiserreichs Japan summt ein tiefer, gleichmäßiger Ton. Ein Klang, der wie ein Fernsdueter klingt, doch es ist kein Sturm aus der Nähte. Es sind Maschinen. Amerikanisch B-29 Superfortress-Bomber, fliegend in präziser Formation, 100 Kilometer von ihren Basen auf den Marianen entfernt. Unter einen breitet sich Tokio aus Stadt aus Holz und Papier, dicht bewohnt wohnbar uralt. In den Gassen herrscht still. Einige schlafen, andere starren in den Himmel, jobt im Klang von Cyenen. Sie wissen, dass die Gefahr näher kommt, doch sie ahnen nicht, was in dieser Nacht geschehen wird. 00:08 Uhr öffnet sich der erste Bombenschacht. Ein Region aus Feuerfeld. Napalm, Phosphor und Magnesium treffen auf die Dächer, die Straßen, die Menschen. Innerhalb weniger Minuten verwandelt sich Tokio in ein Flammenmeer. Der Wind treibt die Feuer zusammen, Gebäude implodieren, Menschen rennen, schreien, fallen. In dieser Nacht stirbt ein Stadt. Und der Krieg erreicht einen neuen, tödlichen Punkt der Menschheitsgeschichte. Der Rauch über Tokio ist des Zeichen eines Wandels, geboren aus Verzweiflung, Macht und einer kalten militärischen Logik. Der Morgen wird kein Licht bringen, sondern Asch. Anfang 1945 hat sich das Gesicht des Pazifikkrieges unwiderruflich verändert. Die einstmals kaiserlich-japanisch Marine lag in Truman. Von den Duelteigen schlachten im Pazifik, Midway, die Philippinen, Leyte, weien nur noch Racks und Verlust geblieben. Die Inseln fielen ein nach der anderen und die Alliierten, während Japan selbst zunehmend isoliert und belagert wird. Die japanische Industrie kämpft ums Überleben. Die Nachschubwege weien zerschnitten, der Treibstoff knapp, und der Himmel gehört nicht mehr eichnen. Der Krieg, der einst in einem Anfall nationaler Größe begonnen hat, war zu einem verzweifelten Ringen Juden, Zeit, Stolz, des eigenen Überleben. In Washington und auf den Marianen stand inzwischen ein anderer Krieg im Mittelpunkt, einer, der nicht auf Schlachtfelden, sondern in den Städten geführt wird. General Henry Hap Arnold und die USAAF suchten nach einem Weg, Japan in die Nähe zu zwingen, ein Verlustreich-Invasion auf den Heimatinseln zu riskieren. Die Antwort lautet, total Luftüberlegenheit. Dafür war ein neues Werkzeug geschaffen worden, die Boeing B-29 Superfortress. Ein Bomber, wie ein die Welt noch nie gesehen hat. Mit Druckkabine, ferngesteuerten Geschütztürmen und einer Reichweite von über 5 Kilometern war sie das Symbol einer neuen Ära der Luftkriegsführung. Von den Basen auf Saipan, Tinian und Guam konnten die B-29 die japanischen Hauptinseln direkt erreichen, eine strategische Revolution. Zunächst folgten die Amerikaner eine Lehre, die sie aus Europa kannten, Präzisionsbombardements gegen militärisch und industriell Ziel. Doch über Japan scheitert diese Taktik. Hohe Wind in der Stratosphäre, die berüchtigten Jetstreams, zerstreuten die Bomben, die japanisch Wolkendeck verschluckt Ziel. Fabriken weien oft in Wohngebieten versteckt oder bestanden aus Holz, improvisiert in Werkstätten und Schulen. Die Ergebnis weien enttäuschend. Im Januar 1945 trat ein neuer Kommandeur in, General Curtis Emerson LeMay. Ein Mann, der die Sprache der Effizienz sprach, und der bereit war, moralisch Grenzen neu zu definieren. LeMay betrachtet Japan nicht als eine Ansammlung von militärischen Punkten, sondern als ein Netzwerk menschlicher Produktion. Wenn die Menschen die Waffen bauten, dann war die Bevölkerung selbst Teil der Kriegsmaschine. Sein Ziel war einfach, die Zerstörung der industriellen Lebenssäde des Feinds und damit des Feinds selbst. LeMay ändert alles. Senkt die Flughöhe der B-29 von 9 auf nur 1,5 Meter. Ließ die Maschinen bei Nacht fliegen, und begleitet Radar und Abwehr zu vermeiden. Und befahl,
kein Sprengbomben, sondern Brandbomben einzusetzen, Napalm und Phosphor, entwerfen, Städtos Holes in Flammen zu setzen. Sein Logic war brutal, aber präzise. Die japanischen Städtwehren aus Holz gebaut, dicht gedrängt, leicht entzündlich. Ein Feuer in einem Viertel konnte, innerhalb von Minuten auf ganz Bezirk übergreifen. Tokio, des Herrs des Kaiserreichs, war das ultimative Ziel. Ein Stadt mit fast 4 Millionen Menschen, wohnbar dicht und voller Leben. Der Befehl zum Angriff kam im März 1945. Operation Meeting House, der Name war harmlos. Die Wirkung wurde es nicht sein. Und in der Nacht des 9. März begann die größte einzelne Zerstörung einer Stadt in der Geschichte der Menschheit. Die Operation muss nicht nur geplant, sie muss gebaut werden. Logistik war die Stillwaffe hinter der sichtbaren Gewalt. Flugzeuge, Treibstoff, Bomben, Besatzungen, alles must über Tausend von Kilometern hinweg zusammengeführt werden. Die Marionischen in Zellen, Saipan, Tinian, Guam weihen jetzt die Sprungbrüche. Von dort starteten die B-29. Die Basen verwandelten sich in riesige Fabriken für Kriegsflug, Wartungstrupps arbeiteten rund die Uhr. Ersatzpropeller, Motoren, Funkgerät, und sie würden die Bomber nicht ankommen. Jede Mission begann tagevorher mit Aufklärung. Fotoaufklärung, Meldungen von Wetterspionen, Bericht über Wind und Wolken in mehreren Schichten der Atmosphäre. Die berühmten Jetstreams stark, hochgelegenen Wind, hatten die US-Luftwaffe überrascht. Sie verskoben Bomben und zerstörten die Generalität. Lemay lernt daraus und handelt, tiefe Anflug nach Operationen und Massenangriff, die ein flächenhaftes Feuer erzeugen sollten. Die Waffen wurden präzise für das Ziel ausgewählt. Klein, brennbare Ladungen in großer Zahl, clusterartige Brandbomben, weihen effizienter gegen Holstedt als einzelne schwere Springladungen. Die M69 ähnlichen Brandbomben, gefüllt mit einer gelartigen Brennflüssigkeit, konnten Dächer und in Nennriumen flammen. Hinzu kamen große Brandbomben und phosphorike Materialien, die Rauch und Feuersteigerung bewirkten. Die Kombination war so entworfen, dass einzelne Brand schnell zusammenwachsen. Die Luftwaffe übt new Angriffsformationen, Nachtflug in Formationen und ein strikt Zeitplanung. Leitflugzeug markierten Zielgebiet, Feuerleitverfahren und Visualmarkierungen halfen den folgenden Wellen, die Zielzone zu treffen. Navigatoren und Bombenschützen korrigierten in Echtzeit nach Wind und Sicht. Die B-29 war technisch überlegen, Druckkabinen, leistungsstark Motoren, relativ modern Navigationsinstrument, doch die Wirksamkeit kam aus der Taktik, Mass, Tempo und Feuer. Unterstützt wurde die Operation von einer industriellen Infrastruktur auf beiden Seiten. In den USA lief die Produktionsmasken für B-29 und Bomben. In Japan versuchte man, die verbliebenen Flugabwehrkanonen, die Feuerwächter und die Holzbarrieren der Städte zu mobilisieren. Luftschutz und Zivilschutzübungen hatten in Tokio stattgefunden. Aber sie weihen für Brandsturm in dieser Größenordnung ungerechnet. Wasser, Pumpen, Leuchtgerät, all das war knapp. In Straßen und dicht Bohrweis behinderten Evakuierung und Brandbekämpfung. Die politische Ebene spielt mit. Entscheidungen in Washington, Empfehlungen von Stabsoffizieren und Bericht der Bomberkommandure missten sich zu einer Option, Zerstörung der japanischen Industrie durch zerstörerisch Feuer. Lemay und seine Pläne argumentierten mit Effizienz, mit der Möglichkeit, eine Invasion zu vermeiden und so amerikanisch Leben zu retten. Gegner wiesen auf ethische Grenzen hin. Die Debatte blieb oft hinter verschlossenen Türen, draußen aber wurden Flugpläne gemalt, Bomben geladen und Männer instruiert. Am Abend vor dem Angriff liefen Checks. Besatzungen studierten Karten, Techniken wurden Motoren abgenommen und wieder eingebaut. Wetterbericht wurden final abgelassen. Missionen dieser Art weihen nicht nur Operationen, sie weihen komplex, hochsynchronisiert Unternehmungen, fast mechanisch Ritual, die sich in der Nacht in Duelt verwandeln sollten.
Und während die Bomber rollten und die Crews die letzten Befehl hörten, und niemand an Bord vollständig des Ausmaß der Flammen, die sie entfesseln würden. Die Taktik war getroffen. Die Technik war bereit. Nur noch der Himmel stand zwischen Absicht und Konsequenz. Die Nacht des 9. März traf Tokio in voller Menschlichkeit. Familien schliefen in schmalen Häusen aus Holz und Papier. Kinder lagen neben ihren Eltern. Werkjuffer verreckelten sich in kleinen Läden. In wenigen Minuten verwandelt sich dies in ein Fall. Für verbreitet sich nicht linear. Es fraß sich entlang der Gassen, kroch durch Papierwand, sprang von Dach zu Dach. Menschen rannten ohne Orientierung. Manch versuchten, was aus Brunnen zu schöpfen, andere suchten her Straßen, die den Wind nutzen konnten. Evakuierungen, die sauber organisiert wurden wehen, brachen auseinander unter dem Druck der Flammen und der Panik. Medizinische Infrastruktur war überfordert. Krankenhäuser, viel selbst in Holzbauten, wurden Ziel oder zerstört. Verletzt stapelten sich in Notlagen. Verband und Antiseptika wurden knapp. Bericht beschreiben ein eigenartig, still zwischen den schreien Moment, in denen die Hitze die Stimmen verschluckt. Die Zahl der Opfer wuchs nicht nur durch Rauch und Feuer, sie wuchs durch Geberchen Evakuierungswege durch die Versweflung, die Menschen da zu zwang, in Kellen Schutz zu suchen, wo sie schließlich erstigten oder verbrannten. Dies menschlichen Verlust wehen kein Nebeneffekt. Sie wehen der unmittelbare Effekt einer Taktik, die für als Waffe einsetzt. Am Boden entdeckt jede militärische Rechnung in einem persönlichen Verlust. Und in Tokio wurden dies Verlust in nie sauber gesehene Zahl sichtbar. Leadership Angle. Curtis LeMay stand im Epizentrum der Entscheidung. War kein Dämon, sondern ein berufsmilitärischer Denker, geformt durch Jahre der Bombardements und der Pflicht, amerikanische Verlust zu minimieren. LeMay hat im Europäischen Krieg die Verheerung der Städte gesehen. Wusste, wie für die Produktionskraft einer Nation zerstören konnte. Sein Umstellung auf Brandbombenangriff war das Ergebnis kalter Kalkulation. Niedrige Flughöhen, große Bombenzahlen, Brandladungen statt Sprengkopf. Vor einem lagen zwei Rechnungen, die militärisch und die moralisch. Wegt ab, wie viel Soldaten eine Invasion kosten würde gegen die Zivilzahl, die durch Luftkrieg zu erwarten war. Die interne Diskussion in Washington und im Stab war intensiv, Bericht über japanische Widerstandskraft und möglich Verlust wurden geprüft. LeMay argumentiert strategisch, wenn wir die Städte nehmen wir die Produktionsbasis. Kritiker nannten dies unmenschlich. Verteidiger nannten es notwendig. In der Führungstätigkeit mischten sich Pragmatismus, Zynismus und Verantwortungsbewusstsein. Entscheidungen dieser Größenordnung verlangten, dass Politiker und Militärs ihre gegen kalkuliert Ergebnis aufwägen. Die Führung entscheidet. Die Bomber starteten. Technological Angle. Die B-29 war das technische Rückgrat des Angriffs. Druckabinen ermöglichten Landflug bei großer Höhe. Leistungsstark Motoren und Großtreibstofftanks geben die Reichweite. Ferngesteuert Geschützturm erhöhten die Überlebenschance gegenüber japanischen Nachtigen. Aber Technik allein duren den Krieg nicht, sie musste in Taktiken übersetzt werden. Navigationsschilf, Radar, Karten, Funk, das alles war vernetzt. Brandbomben wurden speziell entwickelt. Die M69 ähnlichen Brandbomben zerfielen in 1000 Glattpunkt und entzündeten Dächer und in Nenrium. Napalm und thermatische Zündmassen verlängerten die Hitze. Meteorologische Daten, das Wissen Windschichten und Jetstreams, veränderten die Flugprofil. LeMays Anpassung an niedrige Flughöhen war selbst eine technische Entscheidung. Weniger Einfluss der Jetstreams, höher Bombendicht, besser Sichtführung. Die Technik schafft die Möglichkeit, die Taktik verwandelt seine Zerstörungskraft. Die Frage, ob dies Kombination gerechtfertigt war nicht technologisch zu beantworten. Doch ohne dies technischen Innovationen wäre die Nacht von Tokio nicht möglich gewesen. Tactical Angle. Die Taktik, die LeMay wählt, war einfach in der Form, verheerend in der Wirkung. Statt in großer Höhe und auf einzelne Industrieziele zu führen, ordnete flächendeckend Nachtangriff in niedriger Höhen. Die Bomber flogen in Ingenketten, orientierten sich in visuellen Markierungen und in wenigen klaren Navigationspunkten. Ziel war nicht ein Fabrikdach,
sondern ein Stadtkaro, ein Bereich, des Gesamtmaterial und Leben in Flammen aufgeht. Die Brandbomben wurden in dichten Musten abgeworfen, die kleineren M69 ähnlichen Ladungen zerfielen in mehrere Gluttpunkt und entzündeten Fassaden und Dächer gleichzeitig. Napalm verlenget die Flammen, während phosphorische Element dichten Rauch erzeugten, der Rettungsversuch erschwert. Zeitfenster wurden präzise erhält, Windrichtungen, nächtliche Temperaturinversionen und die erwartet Reaktion der Zivilbevölkerung bestimmten den Beginn. Die Angriffsformationen arbeiteten in Wellen, die erst markiert, die zweit verstärkt, die dritt Schlossluken. Auf dem Boden bedeutet das, kaum seid zerflacht, kein wirkungsvoller Brandbekämpfung und Schnellverbindung einzelner Brände zu einer Fuels. Die taktisch Modell war auf schnell, total Zerstörung ausgelegt, die Stadt als Ziel, nicht lediglich als Gelegenheitsopfer. Enemy Response, Japanese Military and Civil Defense. Japanische Luftabwehr war 1945 angegriffen, aber nicht machtlos. Flakbatterien und Nachtensätze von Jägen existierten, zudem gab es ein ziviles Alarm- und Löschsystem. Doch dies System waren für begrenzt Angriff konzipiert, nicht für das, was in jener Nacht kam. Radar war begrenzt, die Funkkoordination gestört. Viele Kanonen waren falsch, kalibriert für die niedrigen Anflughöhen der B-29. Japanische Nachtträger litten unter Treibstoffmangel und schlechter Koordination. Auf dem Boden versuchten Führer und Zivilschutz mit primitiven Mitteln, Führer zu bekämpfen, Handpumpen, Eimerketten und improvisiert Brandschneisen. Straßen und Zusammenhängend Holzbauten machten das Löschen praktisch unmöglich. Die japanische Führung antwortet mit Mobilisierungen und Evakuierungsbefehlen, aber die Geschwindigkeit und der Umfang des Führers überforderten jede Organisation. Einige Rettungsanstrengungen retteten Leben, Notfälle wurden eingerichtet, verletzt versorgt, doch sie blieben punktuell Reaktionen gegen eine flächenhafte Katastrophe. Militärisch blieb die Antwort begrenzt. Strategisch konnte Japan dies Art der zerstörerischen Wirkung nicht schnell genug ausgleichen. Moral Angles. Die moralische Debatte über die Führerangriff auf Stadt wie Tokio war und bleibt hart. Auf der einen Seite stand die militärische Argumentation, Vermeidung einer bodengebenden Invasion, schnelle Beendigung des Krieges, Rettung amerikanischer Soldatenleben. Auf der anderen Seite stand ein klares menschliches Leid, Massentod von Zivilisten, Verlust von Wohnraum, Kultur und Infrastruktur. Ethiker, Militärziele und eine zeitgenössisch beobachtete stellten die Frage, ist die Zerstörung einer zivilen Stadt, primär durch brandstoffende Munition, ein legitimes militärisches Mittel? Die Praxis des Flächenbombardements hat bereits in Europa Debatten ausgelöst, doch Japans Bauweise und die Methoden Lemais führten zu einem Opferausmaß, das Fragen schärfer stellt. Einige Befürworter argumentierten, dass im totalen Krieg die Grenze zwischen Industrie und Zivilbevölkerung verwischt wird. Kritiker hielten dagegen, dass die deliberate Nutzung von für ein gezielt Auslöschung menschlichen Lebens und sozialen Jubes darstellt. Dies moralische Spannung beeinflusst später Kriegsdoktrinen, Nachkriegsprozess und das Kollektivgedächtnis. Historiker streiten über Absicht und Notwendigkeit, über Lebend tragen die unmittelbare Wahrheit des Leids. Die moralische Rechnung von Tokio 1945 bleibt offen, ein Nachhol, der die Frage nach den Grenzen militärischer Mittel immer wieder neu stellt. Dies verschiedenen Blickwinkel, taktisch, defensiv, ethisch, formen ein Bild, das nicht bei Analysen stehen bleiben kann. Sie führen direkt in die Nacht selbst, in den Moment, in dem Planung, Reaktion und Moral aufeinanderprallen. Der Himmel über Tokio war klar. Ein Wind aus Nordosten weht über die Stadt, etwa 30 km pro Stunde. Es war der Wind, den Curtis LeMay erwartet hat, stark genug, für zu treiben, aber nicht, es zu zerstören. Kurz nach Mitternacht, in der Nacht vom 9. Auf den 10. März 1945, tauchten die ersten Punkte im Himmel auf, B-29 Superfortress-Bomber 279 in der Saal, aufgeteilt in Gestafeld-Formationen. Sie kamen von den Marinen, ein Flug von fast 2,7 Kilometern. Jeder Bomber trug rund 7 Tonnen Brandbomben. Das erste Flugzeug, die Leitmaschine, war vom 00.
08 Uhr Luchtmakerungen ab Magnesium Fackeln, die Silben Bluten in der Dunkelheit schwebten. Darunter lag der Stadtbezirk Schittermachi ein dicht beboorts Arbeiterviertel, volle kleine Werkstätten, Lagerhäuser, Wohnhäuser. Genau dort begann das Feuer. Wenn Minuten später fielen die ersten M69 Bomben. Sie zerplatzten beim Aufprall, ihre Kapseln sprangen auseinander, schluderten Napalm über Dächer und Straßen. Das Brenngel haftet in allem, was es beruhigt. Es brannt bei über 1 Grad Celsius. Die Hitze ließ Luftströme entstehen, die den Brand anfachten. Die Netztwelle kam nur 10 Minuten später. 100 Flugzeuge, tief fliegend, fast ohne Gegenwehr. Der Nachthimmel vibriert vom Dröhnen der Motoren. Auf dem Boden entzündeten sich new Feuerfronten, bis sie sich verbanden. Ganz Stadtteil begannen gleichzeitig zu brennen. Innerhalb von 30 Minuten war Tokio kein Stadt mehr, sondern ein Feuerfeld. Straßen wurden zu glühenden Linien. Die Hitze ließ Asphalt schmelzen, Eisenträger verformten sich. Der Sauerstoff wurde aus den Straßen gesiegen. Menschen, die in den Flüssen suchten, verbrannten in kochendem Wasser, andere erstigten in Kellen. Die Luftverteidigung Japans war machtlos. Die Flakgeschütze führten ins Leer, die Bomber flogen zu tief, zu schnell, zu viel. Einige Jäger starteten, aber sie fanden ihr Ziel nicht. Die Dunkelheit war zu dicht, die Sicht null. Der Feuersturm nahm eine Dynamik, und der Wind trug glühend Partikel kilometerweit, dreht, verabelt, zog new Luft nach, und schuf einen Sog, der Menschen von den Straßen riss. Orgensugen beschrieben, dass der Sturm brüllt wie ein Tier, das Flammen sich über Häuser bugten, als wären sie lebendig. Die B-29 Crews sahen von oben nur ein Meer aus Feuer. Navigatoren konnten keine Orientierung mehr finden, die Stadt war ein einziger brennender Punkt. Funksprüchgingen verloren. Die Piloten flogen durch Rauch und Asch, manch Maskanen gerierten in Turbulenzen, als der Feuersturm aufstieg. Ein amerikanischer Pilot schrieb später in seinem Bericht, es war, als würde man in die Hölle blicken, wir flogen über ein Sonne, die auf der Erde lag. In weniger als 2 Stunden war der Zentralteil Tokios ausgelöscht. Das Feuer wandert weiter, getrieben vom Wind, begleitet vom geräusch kollabierender, Gebäude und explodierender Treibstofflager. Unten zwischen Flammen und Asch begann ein anderer Kampf, ums Überleben, Wasser, Atem. Als die zweite Angriffswelle über die Stadt hinwegzog, war Tokio kein Ziel mehr, sondern ein brennender Organismus. Das Feuer fraß mit rhythmischer Gewalt, als würde die Stadt selbst pulsieren. Die Temperatur im Zentrum erreicht über 1,6 Grad Celsius, genug, Glas zu schmelzen und Metall zu verformen. Gebäude, die Jahrhundert überstanden hatten, lösten sich in Minuten auf. Menschen suchten Zuflucht, wo kein war. In den engen Gassen drängten sich Familien, Kinder, alt. Manch stürsten in die Flusssummerde und Kande, in der Hoffnung, das Wasser möge sie retten. Doch das Wasser kocht. Rauch lag schwer über der Oberfläche, Menschen ertranken in Dampf. Andere suchten Schutz in Kellen, doch der Sauerstoff verschwand, bevor die Flammen sie erreichten. In den Stunden zwischen Mitternacht und 3 Uhr morgens erstigten sie Send, ohne Flamme, ohne Explosion, nur in Dunkelheit und Hitze. Ein Feuerwehrmann, der später überlebt, berichtet, wir versuchten, eine Linie zu halten, aber der Wind war stärker. Das Feuer kam nicht auf uns zu, es kam über uns. Die Pumpen versagten, Leitungen platzten, der Druck der Hitze sprengt Metallrohre. Das Brüllen des Feuers übertönt jedes menschlich Geräusch. Über dem Chaos flogen noch immer Bomber, manch verloren Orientierung. Manch kehrten zurück mit ungenutzter Ladung, weil die Zielgebiete nicht mehr existierten. Ein Stadt, die einmal Millionen beherbergt hat, war nur noch ein brennendes Gitter aus Trümmern. In den frühen Morgenstunden, gegen 4 Uhr, begann der Feuersturm sich zu legen. Der Wind dreht, die Bombardierung endet, still trat ein, kein vollständig,
sondern ein entsetzlich. Nur des Nisten von gluhender Kohl, des Nacken einsturzender Mauern, des Fernhühlen von Verletzten. Der Rauch aching tief, erdrückend, die Sonne drang nicht durch, der Morgen war grau fast schwarz. Erst dann trat des Ausmaß sütig. Rettungsstrupps, die sich durch die Ruinen bewegten, fanden Straßen voller Körper. Schätzungen sprachen von über 100 Toten, doch niemand konnte es genau sagen. Viel Wehen unkenntlich verbrannt, viel neu gefunden. Fast 1 Million Menschen wurden obdachlos. Viertel Honjo, Fukugawa, Asakusa, ausgelöscht, nur noch Aschefelder. Ein Überlebender erinnert sich, am Morgen war die Stadt still, kein Vogel, kein Mensch, nur Rauch. Ich wusste, dass Tokio nicht mehr existiert. Lemay erhielt nach der Mission Funkspruch über den Erfolg. Über 16 Quadratmeilen der Stadt waren zerstört. Die Trefferrate überstieg alle Erwartungen. Notiert nuchten in seinem Bericht, Mission accomplished. Doch in Tokio begann erst das Nachzählen, das Sammeln, das Begreifen. Die Straßen, auf denen das Kaiserreich gebaut war, waren verschwunden. Nur das Symbol blieb der Rauch über einer vibrante Hauptstadt. Und während die Asch fiel, begann die Frage. War dies das Ende, oder erst der Beginn einer neuen Art Krieg zu führen? Als der Rauch sich legte, blieb nur leer. Tokio, das Herz des Kaiserreichs, war ausgelöscht, eine Stadt, die in einer einzigen Nacht mehr Opfer fordert als jede Bombardierung des Zweiten Weltkriegs über, mehr als Dresden, Hamburg oder sogar Hiroshima. Die offiziellen amerikanischen Bericht nannten die Operation Meetinghouse, den erfolgreichsten Luftangriff der Geschichte. Doch Erfolg war hier, ein Wort ohne Menschlichkeit. In den Ruinen Tokios lagen über 100 tot, vielleicht weit mehr. Rund 267 Gebiete waren zerstört, 16 Quadratmeilen der Stadt, ein Drittel der urbanen Fläche, verbrannt. Fast 1 Million Menschen waren obdachlos. Die Hitze hat selbst die Nochen verbrannt, und in vielen Vierteln konnte niemand mehr unterscheiden, wo Häuser gestanden oder Straßen verlaufen waren. Die amerikanischen Aufklärungsfotos zeigten ein Mosaik aus Asch. Block um Block, gleichmäßig zerstört, nur wenige Betonstrukturen standen noch, wie Gebrchen sehen aus der Ebene herausragend. Für das amerikanische Oberkommando waren dies Bilder beweis der Wirksamkeit, präzise dokumentiert, kartografiert, analysiert. Für die japanische Regierung waren sie ein Spiegel der Ohnmacht. Kaiser Hirohito wurde noch in derselben Watch informiert. Bericht über den Angriff treffen in Etappen ein, Nachrichten über Ostgebranntes Stadtviertel, über die verliche Vernichtung des Zentrums. Premierminister Kuniaki Koiso und sein Kabinett standen vor einem Dilemma. Der Will zum Widerstand blieb offiziell ungebrochen, doch die Realität sehr viel. Die Bevölkerung verlor das Vertrauen in Luftschutz und Regierung. Luftschutzkeller, Evakuierungsplan, Propaganda, alles schien bedeutungslos angesichts eines Führers, des ganz Stadt verschlang. In den folgenden Tagen versucht man, Ordnung wiederherzustellen. Truppen, Polizisten, freiwillig suchten nach Überlebenden, viel verbrannt Leichen auf offenen Flächen, Suchen zu vermeiden. Die Fluss treiben Körper ans Ufer, die Parks verwandelten sich in Massengräber. Zug brachten verwendet und obdachlos aus der Hauptstadt. Provisorische Lager entstanden außerhalb der Stadt, wo Nutritionen und medizinische Hilfe verteilt wurden. Und doch, die Produktion musste weitergehen. In anderen Städten wurde improvisiert, Fabriken verlagert, Arbeiter zwangsweise umgesiedelt. Die japanische Kriegswirtschaft lief weiter, wenn auch schwächer, getrieben von Pflicht und Angst. Für Lemay und die USAAF war Tokio nur der Anfang. Sein Bericht, in General Arnold war klar. Führer wirkt, die Moral des Feinds kann zerstört werden,
bever Bodentruppen landen müssen. Innerhalb weniger Wochen folgten Angriff auf Nagoya, Osaka, Kobe. Das Muster wiederholt sich, fewer Rauch Ash. Doch in Washington begannen einige zu zweifeln. War dies noch Krieg oder bereits Abschreckung durch Vernichtung? Berater und Offiziere stritten Lies, während die Angriff weiterliefen. Tokio blieb ein Symbol. Ein Sieg auf Papier, ein Verlust in jeder menschlichen Dimension. Nach dem Angriff auf Tokio war nichts mehr, wie es war. Die Stadt, einst Symbol der kaiserlichen Macht, lag in Asch, und doch war der Krieg nicht vorbei. In Washington sah man den Fürsturm als Beweis. Japan konnte durch Luftmacht allein gebrochen werden. In Tokio dagen watch ein stills, verzweifeltes Bewusstsein, der Krieg konnte nicht mehr gewonnen werden, aber die Kapitulation blieb unaussprechlich. General Curtis LeMay wertet die Ergebnis aus. Sein Analytiker berechneten, dass die Tokio-Mission mehr industrielle Kapazität zerstört hat als alle vorangegangenen Angriff zusammen. Ließ New Zielplan erstellen, für Nagoya, Osaka, Kobe, Yokohama, die logische Fortsetzung einer Methode, die nun systematisch Brandbombardierung hieß. Zwischen März und August 1945 verwandelt sich der Himmel über Japan in ein Wurf der Auslöschung. Über 60 Städte wurden in Brand gesetzt. Etwa 330 Zivilisten starben in diesen Angriffen, Millionen verloren ihre Heimat. LeMay erhielt im April einen nüchternen Funkspruch aus Washington. Continue operations, maximum pressure recommended. Das Ziel war nicht mehr nur, Japan zu besiegen, sondern, es zur Kapitulation zu zwingen, bever eine Invasion notwendig wird. Doch in den Gängen des Pentagon und im Weißen Haus begann sich ein anderer Idee zu formieren. Die Brandbomben hatten gezeigt, was fewer bewirken konnte, nun fragten sich einige, was ein einzige Bomb tun könnt, wenn sie die Energietorsender in sich vereint. Die Manhattan Projektbericht liefen parallel zu LeMays Ergebnissen. Die Berechnungen sprachen von vergleichbarer oder größerer Zerstörungskraft, jedoch in einem Schlag, mit weniger Risiko für amerikanische Piloten. LeMays Erfolg in Tokio war also zugleich Vorbild und Warnung. Hat gezeigt, dass eine Stadt ausgelöscht werden konnte, dass der Gegner kaum Widerstand leisten konnte, aber auch, dass selbst Extremzerstörung keinen sofortigen Frieden bracht. Japan kämpft weiter. Die Regierung Hirohitos hielt an der Illusion fest, man kann mit Verhandlungen oder einem Ehrenfrieden den Zusammenbruch verhindern. Die militärische Führung glaubt, dass selbst im Angesicht der national Pflicht sei. Doch im Sommer 1945 bröckelt dieser Will. Die Lebensmittelknappheit wird katastrophal. Transportwegen zerstört, Fabriken arbeiteten unter freiem Himmel, Flüchtlingsströme zogen durch das Land, die Menschen begannen, von Kapitulation zu flüstern, während Propagandaplakat weiter von Sieg sprachen. Als die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki fielen, war die psychologische Vorarbeit längst geleistet. Tokio war der Vorbote, der Beweis, dass eine Stadt in einer Nacht verschwinden konnte. Was Hiroshima tat, war dies Lektion zu verdichten in einem einzigen Blitz. LeMay blieb überzeugt, dass die Führerangriff die entscheidende Phase beschleunigt hatten. In seinen späteren Jahren sagt wenn wir den Krieg verloren hätten, wäre ich als Kriegsverbrecher verurteilt worden, aber wir haben eisen gewonnen. Ein Satz, der mehr über die Moral des Sieges sagt als jede Statistik. Für Japan blieb Tokio ein Mahnmal. Der Wiederaufbau begann unter Besatzung, mit Schutt und Still. Die Brandnarben prägten das Stadtbild noch Jahresend. Das Trauma wird kaum ausgesprochen, aber in den Erinnerungen der Überlebenden,
in Literatur, Film und Gedenkstätten lebt die Nacht weiter. Tokio 1945, die Stadt, die Brand, den Krieg zu beenden, und die zeigt, dass für nicht zwischen Sieg und Schuld unterscheidet.